నా పేరు మాన్య. ఒక 10 సంవత్సరాల ముందు నేను తెలుగు, కన్నడ, తమిళ్, మలయాళం సినిమాలో హీరోయిన్గా చేశాను. ప్రస్తుతానికి నేను ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషనల్గా న్యూయార్క్ సిటీలోనే పనిచేస్తున్నాను. మా ఇల్లు ఉండేది కూడా న్యూయార్క్ సిటీ అండి. ఇట్స్ రైట్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ నియర్ టైమ్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలాగుందంటే, ట్రై స్టేట్ ఏరియాలో న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ, కనెక్టికట్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 120,000 పీపుల్ హ్యావ్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్. దాంట్లో 2,800 పీపుల్ హ్యావ్ పాస్డ్ అవే. న్యూయార్క్ సిటీలోనే అప్రాక్సిమేట్లీ 50,000 పీపుల్ హ్యావ్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1,400 పీపుల్ హ్యావ్ పాస్డ్ అవే. ఈ నా విక్టిమ్స్ లిస్ట్లో దెర్స్ ఆల్సో డాక్టర్స్, నర్సెస్, physician assistants, and the youngest victim is a 7-week-old baby who passed away in Hartford, Connecticut. So New York lo there's an exponential increase in the number of people who have tested positive. 21% of the cases require hospitalization in New York lo, and most of the emergency department lo, the people who are in the emergency in the ICU wards are in the age group of 20 to 40s. So ఇది వయసైన వాళ్ళకే వస్తుంది, వీళ్ళకే వస్తుంది, స్మోక్ చేసే వాళ్ళకే వస్తుంది అలా కాదండి. ఇది ఎవరికైనా రావచ్చు, హెల్తీగా ఉండే వాళ్ళు కూడా రావచ్చు. సో మీరందరూ ప్లీజ్ స్టే హోమ్ అండ్ బీ సేఫ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలాగ ఉందంటే, దే ఆర్ నాట్ ఎనఫ్ హాస్పిటల్ బెడ్స్. అందుకే సెంట్రల్ పార్క్లో, జావెద్ సెంటర్లో దే స్టార్టెడ్ అ ఫీల్డ్ హాస్పిటల్. అక్కడ టెంట్లు కట్టి హాస్పిటల్ బెడ్స్ చేస్తున్నారు జస్ట్ ఫర్ COVID-19 పేషెంట్స్. డెడ్ బాడీస్ డిస్పోజ్ చేసేదానికి కూడా దే హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మొబైల్ మార్గ్స్. అదేమంటే ట్రక్స్లో ఐస్ వేసి దే ఆర్ జస్ట్ డిస్పోజింగ్ ద డెడ్ బాడీస్. దే నాట్ ఈవెన్ టచింగ్ ద డెడ్ బాడీస్. అది ఫోర్క్ క్రేన్ లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది, అది బాడీని తీసి అలాగే ట్రక్స్లో వేసేస్తున్నారు. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్న చనిపోయినారు. ఆ పాప తనకి షీ కుడెంట్ ఈవెన్ సీ హర్ ఫాదర్స్ బాడీ ఫర్ ద లాస్ట్ టైం. సో సిచ్యువేషన్ చాలా చాలా గంభీరంగా ఉంది ఇక్కడ. అండ్ ఇట్స్ రియలీ సాడ్ టు సీ న్యూయార్క్ అంత వైబ్రెంట్ సిటీ టు గో త్రూ దిస్. ఇప్పుడు కొత్త లేటెస్ట్ రూల్ ఏమొచ్చిందంటే, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వాళ్ళు దే కెనాట్ పర్ఫార్మ్ CPR. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ COVID-19, మీరు కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యి ఏమైనా అయితే కూడా ద ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కెనాట్ CPR ఇవ్వలేరు. CPR ఇచ్చినప్పుడు ఏమంటే దే హ్యావ్ టు కంప్రెస్ ది చెస్ట్ ఆర్ దే హ్యావ్ టు గివ్ మౌత్ టు మౌత్ రెస్పిరేషన్. అలాగైనప్పుడు ఆ సర్వీస్ వర్కర్స్ కూడా COVID-19 ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి దే హ్యావ్ సెడ్ నో మోర్ CPR in the ambulance services ani. ఇక్కడ now there's a heavy demand for hospital beds, and they're expecting the next 7 to 10 days is very crucial, and there's going to be an exponential increase in the number of positive cases in New York City. So ikkada they're expecting the requirement for more beds. Approximately they need 75,000 to 100,000 more beds and approximately 600 more ventilators for the next couple of weeks. They're expecting at least many more deaths by the second week of May in New York City. So in order to get prepared and to be able to help the people, this is a requirement for more beds and ventilators. The government is trying to help and support. ఇక్కడ ప్లే గ్రౌండ్స్ అన్ని క్లోజ్ చేశారు. ద సిటీ ఈజ్ అందర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. నేను ప్రస్తుతానికి దిస్ ఇస్ మై 3rd week ఆఫ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. స్కూల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసేసారండి. మా పాప స్కూల్ లేదు. ఇక్కడ నా కాలేజ్, ఐ స్టడీడ్ అట్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ న్యూయార్క్ సిటీలో. ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ వర్ స్టిల్ స్టడీయింగ్ దేర్ while they have virtual classes, so the colleges are closed. మా అమ్మకి unfortunately she is on dialysis. So dialysis, she has to get dialysis done every alternate day. So dialysis center వాళ్ళు లెటర్ ఇచ్చారు మమ్మీకి. ఇట్లా ఎవరిన పట్టుకొని మిమ్మల్ని ఎందుకు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు బయట అని అడిగితే మీరు ఈ లెటర్ చూపించండి. షీ కెనాట్ సర్వైవ్ విదౌట్ డయాలిసిస్. సో షీ గోస్ టు డయాలిసిస్. అమ్మ కూడా దే టేకింగ్ ప్రికాషన్. అమ్మ మాస్క్ వేసుకొని, గ్లవ్స్ వేసుకొని, జుట్టంతా కవర్ చేసుకొని వెళ్తారు డయాలిసిస్కి ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే. Everybody is trying our best ikkada. Kani the problem is some people are not following the rules of social distancing. Ikkada New York City lo recent ga Navy idi hospital ochindandi to help because we need more hospital beds. Ship poste everybody have collected in an area to sightseeing laga to just watch the ship docking and to take pictures of it. This is not right. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలాగంటే, unless we maintain social distancing, this pandemic is not going to get curbed.
ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఎవరికండి? ద పోరెస్ట్ సెక్షన్స్ ఆర్ హిట్ ద మోస్ట్. ఇక్కడ రెస్టారెంట్ వర్కర్స్ అయినా, వెయిటర్స్ అయినా, పీపుల్ హూ ఎర్న్ డైలీ వేజెస్, వాళ్ళకి రోజు రోజు ఇన్కమ్ పైన బతికే వాళ్ళకి చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ money to even go to the hospital. So unless all of us stay home and stop the spread of this infection, we can't get, life cannot get back to normal. ఈ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు, ఐ మీన్ ఇట్స్ ఐ నో whoever, there are some people who are infected, వాళ్ళు కావాలని బస్లో ట్రావెల్ చేయడం, ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వెళ్ళడం టు స్ప్రెడ్ ద ఇన్ఫెక్షన్. దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్. దట్స్ నాట్ ద మైండ్ సెట్. యాజ్ హ్యూమానిటీ మన పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్, మన రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్ అన్నీ పక్కన పెట్టి మనం ఒకటిగా ఇప్పుడు we're all global citizens right now, and together as global citizens we have to fight this. So please ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి unemployment situation in New York, in the US, is alarming. Approximately 10 million Americans have filed for unemployment benefits. The government has also given some stimulus. They're trying to give checks of $1,200 for people who qualify, low-income people who qualify. And for each kid, they're giving around, for each child in the household, they're giving $500 approximately. But we all have to come together and fight this, and other than that there's nothing else we can do. So please stay home, please stay safe, mirandar jagrataga undandi, and I pray that we all stay safe and this pandemic is curbed soon. Thank you.